You can confirm for both, or you just looking at the norm? No, I can confirm for ndanu Sambalopa. Chukwa nauluka naye. Ndanenaso kwayambirira kuja kuti Selemani sindi kumdziwa, sinauluke naye. So I cannot confirm anything unless nitapenga chani mapepa rache tatibweretsani mapepa rache ndaone. Then I can confirm. Chomeno from mutithandize Brigadier General. I know ndinukatswiri even from what you're saying. Mungoneka kuti ndinukatswiridi with a lot of experience. Ndimafuna kuti nakasi by the end of the day tufuna tipange close this issue. So ndimafuna so mutithandizire kuti membership ya committee inoyo ite okhala ndi chithunzithunzi kuti ntchito ya ADI ndi chani, ndipo ADI anayikiranji pa ndege kutanso kuti otakhala ADI palibe chiopsezo ingakhale chotani ku ndege inoyo ngati katswiri kuti mwina membership ite okhala ndi ka knowledge. I submit. Anyway, mwandipasa chithunzi china cha inuya honorable member kuti mwina mukudziwa sindidziwa kuti background yanu ili mu aviation kapenayi. I'm a free licensed aircraft engineer myself as well. Okay. So mufuna ndipite ku handbook ya Donia 228 ndikachite extract zimenezo. Ndimapempha kuti Brigadier General, you're my senior, so with due respect, ndifuna kuti mungotithandizira. It's not going to you, it's for the benefit of the membership. Mwachisanzo tala la galimoto likakhala kuti laphulika, galimoto yosingaende chifukwa pakhala kuti a lot of things that okay mwina imenda beka chisanzo yolakwika koma fuel gauge galimoto ngati siku igwira ntchito zikhoza kutheka kuti munthu kumaona ngati ndi fuel kufika pa njira fuel ndikuthera chifukwa sukutha kupanga monitor. I hope it remote. So vuto la gauge likhala kuti sitha kupanga monitor. Titakhala kuti vuto ndi ADI sikugwira ntchito, chiopsezo kwa ndege chikhala chotani in terms of functioning? I think the instrument ambili and they are redundant. Redundancy yo is to make sure kuti it covers zinthu ngati zimenezo. Ichi chafa gwiritsa ntchito cha right. Chair, through you. I understand, Brigadier General, with due respect again. The mafuna be mudangotithandiza, this will be the last time I'm asking that. Komano, function ya ADI, ndichani, kuti itakhala kuti yavuta, chingachitike ndichani? Ndiye munduze situation yache pamene yavutapo. Mwamba, pa ground, pa landing. Yavuta mwamba. Yeah. You are flying level. ADI yaonongeka. Pilot, support mina maipeza from the ADI, yomwe panopo aisowe, ikhala iti. Kapena ndifuse kuti that. Okay. Fusala clear kwambiri. Tithandizeni kuti tipite sogolo. Mufuna kuti ndingokufotokozera pamwamba kapena in detail. Chifukwa ine si Donia 228 handbook. I can refer you to that situation in the Donia 228 fully to say not that of memory. So if that is the case, ndiye kuti inu mutipatse mpata nda yimbire inache aku besuko andiuze kuti isi tapanga chakuti mwakuti not that of memory. Mwina tipita chitsogolo, but by thinking Wangozi, when you're doing basic training, you don't refer to type ratings. You go generally.
a general picture of an ATI kuti imagwira ntchito bwanji koma mwina tipite chitsogolo. Brigadier General, mine is just a confirmation. Ena nanapo kali mafuna ngopanga confirm kuti when you're flying in the air, you don't get any instructions from anyone. The captain makes final decisions with reference to that flight. And it's that power is so but I just wanted to compare because the panel conflicting reports. I just wanted that confirmation, Brigadier General. It's not true that you don't get instruction from anyone because the ATC controllers, on approach, for example, they'll tell you or they'll guide you on a flight path for your landing. So if you don't comply, the other thing would be if you are lost for whatever reason, you are disorientated, you don't know where you are. My apologies, Mina Simon and Vese, through you, Chair. Brigadier General, I meant instructions, not guidance. For example, okay, Mina Dinene Yonch, ngati kuami, ana abwera apa Ntani, Captain Ntani analisimikizira kuti when you're the pilot, you're flying. My decisions also amapangidwa ndi the captain because in the amenali mwambamo we don't get instructions from anyone, not even the army commander, not even the president. Is that true? It should be true when it comes to the safety ya ndege. Because if iwe ukona kuti ichi siningachite chifuka, I'll give an example. There's a short runway close to the president's village, and the president wants you to land. You can't do that. You have answered me, and thank you so much, Chair. I wanted that confirmation, and I think it did remain quality. Brigadier General, tufate peleleza as soon as you are energy ilibunubwino. Energy ilibunubwino. Fuka panali kawa zena ndizina kuti mwina kapena sugar koza kukwera. Kapena kutsika then mangu funa kuti pota samuno maliza. Okay. Clear. Okay, chabwe. Tibange planta malabada kena kuti malizira kumapetogo doa kasangazi unless ngadalipo ena oti afuna igendamanga. Thank you very much, Chair. I've got 5 questions for the Doctor, Brigadier General Mtende. Doctor, on page 1 of your presentation, you mentioned that the Donia in question, you had flown with it, Dr. Kamuzubanda. I just want to find out if the Donia was just too old, since that appears to be about 30 years ago. And at what age do you deem an aircraft to be very old? Thank you. Can you ask other questions? I think he can jot down the notes to make progress. Second question, you also mentioned the significance of knowing who the pilot in command was at that particular time of impact. Do you have any suggestions as to how the committee would be able to find evidence as to who was flying the aeroplane at that particular time? Question number 3 is on spatial disorientation. The BFU report mentioned that one of the causes of the crash was spatial disorientation. How often does the Malawi Air Force conduct trainings to equip pilots with the necessary capabilities of how to combat this situation when it happens? Number 4, you also mentioned that the BFU report was conducted by experts, and I think you had alluded to the concept that these experts might have known what actually caused the plane crash, and also who would have been responsible for the crash.
I just want to find out, for the avoidance of doubt, if this is actually what you had said. Number 5 is on the weather. You mentioned that had you known the kind of weather that was on that particular day, you would have cancelled the flight. I just want to know exactly what kind of weather were you referring to. Thank you. Brigadier General, you have 5 questions. The late President Dr. Hastings Kamuzubanda muona kuti penepo pali not a Donia 228. It's a sky servant. Koyambirira ndege zoyambirira maziona zinazachira chonchi azipambaga phokoso. That's the one I'm referring to. Ndege zoyambirira I hope there is that distinction. When I was presenting, I said take note of the registration. Ina ndi Tango 03, ina ndi Maui 03. Ndizija ndanena kuti timazitenga from Zomba kazisiya kuti ku Germany ndikutenga Donia 228 zimene zitinazo pakali pano kubweretsa pano. So I'm referring to ease the word. Zimene zimapanga phokoso because we were modernizing the fleet. Now this is Tandiza. You know, they would be surplus to our need. They would be useless to our need in terms of even capacity, performance, endurance. Even now, tunena kuti Donia 228 tikozo pita nazo kwambiri kutali kwambiri. Koma we even have now other new Chinese aircraft that can take more and go longer. Whether we have pilots or not, that's another story and discussion. Amauluka ndani kovuta mfachaje hivi na BFO sana nene kuti ndiuje nkulupira kuti titakwafusa iwo inu the same question that you have posed to me BFO titakwafusa kuti kodi inu tatuzani amauluka ndi ndani, because if they did the investigation and we also I don't know, I think IDC anapanga suna also investigation, Amalawi Army anapanga suna investigation sicho cha MDF anaina kuti ndanda mina na uko chifukwa chani akulephera kunena kuti ndi uyu ndafotokoza apapa kuti wauluka ndi awiri and tsiku limene amauluka ndi Sambalopa ndi Selemani kutsogolo aliyese seat sindidziwa kuti Sambalopa anali seat yapa left yapa right, I don't know. Okay, koma as they were progressing with the flight, good or bad, they hit or they crashed. Who crashed? Who was manipulating that aircraft to come to a crash? Ndindani. Tingamziwe ine sindikumziwa. Chifukwa chani ndanena kuti mulibe chani voice recorders kuti tikanamva ma voice awo. Mwina kuti ali pafupi pachani popanga crash. Tikananena kuti mawa ndi uchi. Okay?
Koma panopo we just take, making a guess. Palibe amene angandiuze ine kuti ndikunziwa mauluka ndiuje. Ngani yakuti ukudziwa bwanji kuti anauluka ndamene. Next one. Nchifukwa chache tanena kuti this flight ouluka ochita actually fly manipulate the controls ndi mmodzi osati onse awiri. Koma ndi ndani amene anachita manipulate that control to come to a crash? Ndi ndani? Who would know? Nimene pagona vuto. Kuli mafosa na brigadier amene semana yanke? Yes, ilipo. Panali funso la special disorientation. Iyi tulu sikuti ndi ili ngati ukuyendetsa mgalimoto and then lightning yafika pa imakupanga ujeneti imakupanga, it's only for a short time, but within that things can go wrong, and they go wrong even in the craft unless kapena ukuluka pachani autopilot, because if it is manual and you're handling it, this moment, this short moment, that's what it will do. But the point is, we have the training, we have the experience, and we are refreshing every short while, every year, every 6 months. That's what we're doing. Nefanya manena kuti solution ya kuti tibe ndalama is not a solution at all, because ngati wagula ndege wina chita facilitate zimkazi mezozo, and zichani manena za constitution ni matanthauza kuti tinini ma responsibilities. Tagula ndege, sitingangogula ndege nkukayunjika ku air wing or ku air force ife no mapanga zathu. Izi panga chanu bwana. Yoka equipment akapanga upgrade. Yoka izi tena kuti somebody okagulia ngo, ai, whatever happens, you have to find money. You have to find that money in dollars. You have to go out ku company ku don't your company. Point made. Next question. There are other 2 questions. Zaweza imene mnanena sina nene kuti anthu osana ndiye weather ayi, because ndibe proof ndiye kuti ifeyo panopa tinyamuke tipite kuti ku Department of Civil Aviation kanena kuti weather mudapatsa nditi, then we can take it from there. Chair, what I wanted to understand is he mentioned that a certain type of weather would prevent him from flying. So I want to know what type of weather he was referring to. Okay. Weather imene utanthauza kuti I wouldn't fly would be weather that is close to the ground, for instance, that would make me not see the visibility, meaning the landing minima, because each approach, okay, kandikia ilindi ukoza kutsika, but not beyond this. I'll share an example with you. I took off from Lilongwe Air Base, Pafupi project, kupita ku Kia. When I was on the approach, runway Sinaiwan, the tower Naiwan, ma building as enawosa je naona, zinyali zive nebeje naziona, kuna runway Sinaiwan.
chifukwa chani nanyamuka mama kwambiri malinga ndi mission requirement zimene tikunenazo nguzapezeka kuti pene pakutuluka chani chifunga around there chija chimakhala mamawa close to the ground that you can't see. So I had to cancel the approach kuti sindikuona control tower palibe sindikuona ndiye utani obviously but I break off koma in the meantime ndingozungulira pompano hopefully kuti ndikuona kutsogoloko ikupanga chani so that fog is clearing, so I just give it 2 minutes and that's what happened. Tazungulira kuseriku nkuzapezeka kuti runway ndiyo clear to land and I landed. So it is that close to the ground weather imene achita publish for that approach kukiyako nawonso anena kuti sungapitirire 200 feet for instance. So if weather is below than 200 feet, I can't fly. I want to risk my life. I enjoy my life. Point made. Is there any other question remaining unanswered? But for Soina Ngade? Yes, there's one more. About the BFU. Yes. You mentioned that in the BFU report, they would have discovered what had caused the plane to crash and also who had been responsible. But they are short of mentioning the persons responsible. So I wanted to find out if you had actually said that. In every accident report, alipo anthu amene ayitanitsa that inquiry for them to understand what's going on. Okay? So, even in this inquiry, mwapereka ma parameters, okay, tufuna tuone each. Teach understand each. It's all laid bare. Even on the sermon, many Thursday, mwapereka ma parameter. Talk about here, this one. Not everything. That's why I'm not, spending so much time telling you everything, because I can't. Zinthu zimene ine zanditengera years and plus. Kuti ndizifotokoze kuno in 1 year, in a few hours, it's not possible. So nditokamba hapo ndiapo. That's what I'm doing. Ndifanya che honorable member achandauza kuti zimene zinditokatenga mbuku, because pakati pano singawatenga. But give me time, ndikatenga ndikupatsani. Chifukwa iyi ndikudziwa kuti iwe akudziwa. Point made. Singzamvega. Dowa Kasangaze. For the sake of progress, yeah. Ndili mafuso wangapo kwa Brigadier General Dr. Ntende. Fuso loyambirira timangofuna ndidziwe mukuonetsa kuti muli ndi experience yochuluka ndithu. Ndili ndi interest kuti ndidziwe kuti kodi ntchito ku Malawi Army munayamba liti ndipo munasiya liti. Mwina muzilembera ifa yoti nthawi ioneka ngati yatithera. Kuza kuyankha mine lophweka. I think the reporting mndanena kuti 1975-76. Kusiya. Kusiya, I think everybody, when you heard the name Brigadier General Tendi, I think something triggered. Nasia, under very strange and awkward and useless circumstances. Mu 208. So I can say kuti Nasia 208 chifukwa somehow, somewhere, and by some
dangerous people I call them. Ananena kuti naukira boma. The treason ija mkumbukira. Inachita involve military officers. Okay. I wouldn't want to mention names here because sina pembe kuti ndi pange chocho. Koma inali ya 208. Nagonapo mzali kembo chani Maula. Napita mkoti. Na newspaper. You know, so now kira boma. Next question. Chabwino. Zomba Thondwe anafusa nkhani zokhuzana ndi possibility ya hijacking. Nde inuyo mkuyankha kwanu munazanena kuti zimenezo sizikanatheka. Ndimafuna kuti mungofotokoza chifukwa chani mmaganiza kuti zimenezo sizikanatheka. Pali security ya Malawi Army, the owners of the aircraft. Nachita screen. Mumene munga amati anga bisale moja. Taona mwanangu. Nde Sambalopa is the senior pilot of the rank of a colonel. In terms of security, ngati sitinga mdalira amene njeti dalira ndani. Okay? Selemani is the rank of a major. Ngati sitinga dalire major wa company yache of troops. Njeti dalira ndani. Aidini major ali ndi anthu ache sizingatheke zimenezo. Ndiye auluke kuchokera ku base ukafika kuti kuchileka. Kuchileka kuli security ya polisi. Kuchileka boss. Alipo pemene pa jambiri mbiri. Unless security pali slackness. Pa polisi achilekapo. Pa aerodrome paja. Mwina kapena hijaka ya adusa. But otherwise inu akalikali mkumbukira kuti ma hijackers anabwera pa chani. Pa chileka eti. Ndipo anathana nawo ndaya. Malawi Army. So it's just an example. Unless kapena kuti within the VIP protocol we know what we do. But the lower protocols, sizingatheki. And don't even think. Next question. Mulanje North anadzafusapo fuso lokhuzana ndi kuti zimene zimachitika pa tsiku limeneli zikukhala ngati kuti zinali zodabwitsa kuti ndege itafika pa point nansa communication sinafike ku control tower komanso ndege imazungulira imapanga circulate zimene amaona ngati kuti zinali zodabwitsa anthu ambiri Malawi muno of course amaona ngati kuti zinali zodabwitsa komanso kuti mauluka pafupi kwambiri mwina as low as 200 feet zimene zozo zinali zodabwitsa and kunena kuti landing gear inadzatuluka malo onena kuti sanafike ku destination imene amapita zinali ngati zinthu zodabwitsa. Ndimafuna kuti inuyo mutipatse expert opinion kunena kuti zimene zizi maganizo mwanu mukuona kuti zimachitika chifukwa chani. Ngati bad weather inali kuchikangawa kuti panafika point inaje anthu amalephera kuyenda chitsogolo. I think zinafika pompo. Ndiponso mwina kunafika kuti ena just cancelled. Sinona kuti ndana amene achichira but ndiye mukhulupira kuti munthu wapasi oyenda amayiona ndege mwamba ikutulusa timataya ikupanga zimene kuiona wapasiyo kapena is it factual kapena myth?
ngati nkhani ya landing gear yo ndizoti no zikukhangati zili mu BFU report kuti pamene imagwa ndegeyi inali itatulutsa landing gear komanso kuti mauluka pafupi ndi zinthu zoti ngakhale commission of inquiry yakale ija inafotokozapo ndiye tikungofuna tidziwe zoti mazungulira ndege ija BFU report inapangaso record ndiye timafuna tidziwe kuti inuyo ngati expert mukuona kuti zimene izizi zimachitika chifukwa chani. Ndikupenda ndafotokoza kale kuti this is strange, this is not normal, because normal flights samapanga zimenezi izizi something for about koma nkhani yaikulu ndikuti one tikuona kuti weather is involved. Weather sitingaiponyewo ayi, weather ndiyoti yachikhalire maripoti onse mumva mu weather and mukafika pa ground mukafusa anthu kandi pachikangawapo ka around that area ku chakumzuzu akuza kuti sinali bwino, ndiye kuti weather sinali bwino for flying in this particular case, and sinali bwino chifukwa choti the end result ndi disaster imetu chifukwa chachitiri muno chifukwa zinthu sizinathe bwino. Ndiye tifuna timvetse bwinobwino kuti chidachitika nchiyani, tikatolapo vuto ndiyakuti ena kuonjezapo mangwere opanda ntchito amene satithandiza inaima pamodzi sihelikoptatu iyi ndi ndege ndiye singaime pamodzi analowa mmene iwe palibe amalowa mmenewo ili alowa wakwera bwanji mmene mukuti ikafike mmenewo watulukamo iwe amene angatuluke ndege yache siyi ndimachita emphasize mission ready aircraft. I'll give an example. Ku helicopter kuja not ku helicopter ku battalion ya my example akwanira. Okay. Tapita nfosolina ziko mwambiri Brigadier General Dr. Ntende munadzafotokoza kuti pa 10 June 2024 mukanakhala kuti inuyo munali pilot woti mukufuna muyendetse vice president simukananyamuka pakiya kumapita kunzuzu. Munafotokoza izifa yonena kuti munena kuti weather kunzuzu sinali bwino, nde tikapitanso ku BFU report anapeza kunena kuti ngozi imene ija kwakukulu inachitika chifukwa chonena kuti weather sinali bwino. Ndiye ine ndimafuna kuti inuyo ngati expert fa mulipoti mwanu musimunatsindike, ndimafuna kuti mutitsindikire kuti inuyo mmene munayipangira analyze ngozi imene ija inachitika chifukwa chani. Ziko mwambiri che funso langa chimodzimodzi ndankakale funso ilo chifukwa ndangoti sinikanapanga based on weather report. The actual report ya weather imene anapatsa awawa to make a decision kuti tiuluka tipita kumzuzu ndilibe. Tanthauza kuti awawa anachita interpret weather imene anawuza ndikuona kuti ili bwino, not only pa departure pakiya but also landing ku mzuzu, but alas they never made it to mzuzu. It means naneso ndipatsidwe weather report ija ndipaga analyze kuti apapa is below landing minimum or kandani sakanapita chifukwa chani. One, kumzuzu kulibe chithandizo cha my instruments on the ground at mzuzu to help the pilot to
land. So unfortunately kunena ine based on that information I wouldn't. kozidapangika chifukwa chani simunganene? I think panopo cholinga chimene chocho tikanakhala kuti auja ananena, I think mwina si bwezi tili muno kukambirana zimenezi, bwezi tikanatenga kale conclude auja zinachitika. Ndi zimene tikupanga emphasize all along kuti anthu awiri akuuluka kutsogolo, amene akuulutsa siti kumdziwa. Titha kumdziwa bwanji pepala ya flight plan yache, koma uyu amene anagunda nthaka to crash ndi ndani? Siti kumdziwa amene amaluka koyambirako to make that accident. Palibe amene angamdziwe. Zifukwa zache ndaneneranso kuti chifukwa munalibe chani voice. I think zamveka mwina kungonena kuti a BFU anati pan nkhani ya weather sinali imodzi mwa sinali yokha, panali ma causes ena ndi ena, weather nali imodzi mwa iwo. Kunali lack of situational awareness zimene ananena, kunali inadequate pre-flight planning, then mangofuna kuti picture ikhale very clear. Koma ananena imodzi mwa zinthu zimene zinapangisa ngozi nali weather, so mangofuna ndipange clarify pamenepo. May have. Okay, so timalizise there's Chair, Nendifuso remote local, or just a clarification. BFU report chair. If you Nabanga different hija, page 44, page 45. Then Mafuna Brigadier General Dr. Ntende as expert. Negeja mene munagambira ndavaspo noti amenesa ndi mmodzi amakhala awiri koma at particular time amakhala ndi mmodzi amene akuyendetsa all the time. Co-pilot ndola makhoda amene sakuyendetsa at that particular moment. Got co-pilot, pilot in command, pilot in command, then the co-pilot. Because page 45 and 44 you want to go. I mean, having communications. I think Ninshito ya co-pilot communicating with the anali my major ceremony. According to the BFU, 44 page 44 and 45. I mean, my uncle 20 nauticals could have fika kujani. It was co-pilot communicating in Nagonzus. At that particular time, I mean, it's anali Keno Sambaropa. Is it? Because Jonjo Kabenai. Because of Jonjo. But you cannot say with certainty because we don't know.